Have you ever asked yourself why billionaires wanaendanga kwa casinos and they never lose? Okay, they lose money, but they never go broke. Yani wao uzidi ku get more money. Contrary to this, wase pale mtaani wakijaribu kugamble ama kubet, my friend, their lives usually turn to the worst. Miserable. Have you ever asked yourself that question? Stick with me. This is Book Plug episode 2 and tunaileta raw, brief na venye upendaga. Sawa sawa? So after reading a book, I came up with I have two books here today. I have The Subtle Art of Not Giving an F, and also I have a Kenyan book here, a book by a Kenyan author, Understanding the Winning Mindset by Engineer Wambogo Kamau. So I'm having quite a lot for you. But now, after reading this book the second time, I came up to realize that there are two very important points that the author and keep on insisting over and over again. Number one, strategic prioritization. When mse ujipanga kweli. Number two, productivity. So, when coming up with this script ya hii episode, nikafikiria, let me share with people five things or five highs that waste a lot of people's. I know you know highs. Highs ni hizo vitu zenye zinakupatia instant gratification all of a suddenly. And then nikafikiria, no, let me give people 5 areas where they lose their attention or where they focus their attention only to end up very unproductive. I think kafikiria, sasa, why am I giving all these Fs and I'm discussing and I'm reading the subtle art of not giving an F? So, I'm here. I'm going to give this point randomly. Sina order. Taka tu kupatia vitu zenye nilipata, venye nilidigest. I want to share with you. So, weki kupata, pita naiga there. Sawa sawa. So, every single day, tukiamka asubuhi, wake up with our attention, acha niite attention, filled, but ukisoma hii kitabu Maka naita the Fs. Naita F, anasema every single day when you wake up, you have quite a number of Fs to give. So, huwa unaispend aje? In the same na phone venye ukieka kwa charger, alafu asubuhi uamke, inakuanga 100%. The same way with our attention and concentration. Ukiamka asubuhi, inakuanga so. And then by the time day ikiendelea, ina drain, the same way simu huwa ina drain. So ikifika jioni, you end up very fatigued, tired, and you have achieved nothing. Simply because uliachilia attention yako ikaflow place fulani. Unanipata? And the reason why I'm having these two books, they relate to each other. Nita come back to this one. But wacha kwanza tuone huyu jamaa alikuwa anamaanisha nini hapa kwanza. So, tukiamka asubuhi, the first thing yenye unafanya ina determine attention yenye utakuwa naye. And for your information, attention ikienda ni hivyo. Some very funny scientists walikuwa wanasema ni aje that a human being only concentrate for 5 hours strictly. Kama unafanya kitu complex, unaweza concentrate for 5 hours non-stop. That's why unapata watu usemanga, wajanja mtaani usemaga afadhali upatane na judge jioni. Asubuhi I mean, lakini si jioni. Because jioni concentration yake iko imeisha. So anaweza judge as kupatia kitu harsh. So, and then they also say that a normal human being also concentrate with a span of 15 to 20 seconds. Ile ya mara moja, not second but minutes. Ile ya mara moja umeketi hapa for 15 to 20 minutes. So ukiamka asubuhi, wewe utumiaje time yako? Unafikaga saa 7 mazee au concentrate? Kumbe usha waste. And that's what Mark Mason anasema, that we are not productive in life simply because we don't know where to direct our attention. Kama wewe ni fan, nata kama wewe si fan, in episode 1, tulisema, we were discussing the richest man in Babylon. Tukasema, if you don't direct your money, if you don't tell your money where to go, it will go anywhere and everywhere. Na utaipoteza. Allow me to use the same principle right here. If you don't show your attention, ama if you don't direct your attention to the right thing, ama the vitu zile importance, wewe unazijua, manze, attention yako itako kwa kila kitu. And by that, utamaliza attention yako. And remember, you can't be productive kama attention yako haiko. I think hiyo sisi wote tuna agree. Sawa sawa. So manze, hizi ni vitu zenye tunapitiaga kawaida mtaani, kila mtu ana experience. But now, when reading this book, the very first pages, kuna mahali aliguza akataja about mirrors. Akakuwa amenichokoza. So nikaiacha, I allowed my mind to be free. Nikajiuliza, mbona sisi ujiangalia kwa kioo asubuhi? And to make it even worse, we repeat like 20 statements, affirmation statements. So I have nothing to do with repeating the affirmations. It's okay. But have you ever realized that whatever you're repeating and reciting aloud, it's coming direct from your brain?
So why are you giving your brain? I mean, you getting the words from your brain, the affirmation that are coming from your brain, and then now you're getting them back to your brain for it to believe. Does it mean, ama, will I be wrong nikisema, we have weakened our minds to a level that it can generate an internal conviction that something is happening until it gets through your ear. Yani lazima uisikie. And that's why you stand in front of the mirror asubuhi, unajiambia ni aje, leo inaenda kuwa siku fiti, leo kila kitu inaenda kuwa poa, business inaenda kuwa fiti, job inaenda kuwa fiti leo. Why don't we just tell ourselves from the inside? Have you created that weak mindset or mentality to a point that lazima uisikie? And you all know, most of the time, ndio usikie kitu watu wengi ndio usema. So does it mean that tumezoea kusikia opinions za watu to a point that our own opinions zenye ziko ndani yetu, they don't matter? Huh? So, wacha tuendelee na mira tena kidogo kidogo. Mark anasema that mirrors usually give you a high. I mean a high. You know the high. The high that you get from anything, from watu wana abuse substance, and you get a certain high. The same thing, a mirror gives you an eye. So, mi nikaendelea kujiuliza, in class tukiwa chuo, mbona wasi wenye walikuwa bottom, waufanya fiti sana in life, hata experience pale mtaani, wasi wenye walikuwa wanafanya pathetic shule, hawa ndio wana run biz nowadays, hawa ndio wana run town, and then wasi walikuwa machepe, ama wasi walikuwa wanafanya fiti, they end up struggling in almost all aspect in life. So, shida ukuwa nini? Mbona hii ina happen hivi? Tukafind that after umepatia attention yako to vitu zenye hazifai, you know, some things zinakaga as if they're nice, but in these guys, they turn out to be very, very destructive. For instance, hii example yenye tunapatiana about mirrors. So unapata hawa jamaa, the tops, let me start with the tops in class. Umse akijiangalia kwa kioo hivi, yeye anaonanga greatness, anaonanga success, anaonanga reward, and of course, anaonanga a guarantee ya greater future to come. Ukipatia mse bottom kioo, ye uangalia disappointment. Anaangalianga yani outcast. Ushaiona wale wa jamaa, ye anaangalianga anajua ye defeated. So ye ufanya nini? Ye utumia hizo scars kujibuild. Sawa sawa. Acha tuachane na hiyo example. Acha nitumie example yenye ni closer sana na wewe, because wewe ni mtu online, Wewe unashindanga online 24/7, Social media is your thing. Do you know that the tech gurus wenye wametengeneza hizo social media, Facebook, Instagram, Twitter, nini? Wacha nitoe Twitter. Hizo zingine zote, majority of them are dropouts. Okay, naweza zimiwa mic. I'm not gratifying. I'm not supporting dropping out of school, but let me use that example. Jamaa, they induce pain. Wanajua the process without pain hakuna mahali unaenda. If you want to grow, manze, pain ni lazima. So ufanya nini? After dropping out, they know that they are disadvantaged. They don't have the papers. They don't have the advantage and luxury of demanding life iwapatie kitu yoyote yenye wana believe wanahitaji. So jamaa push. Hiyo pain inawasaidia. Wanajua they have nothing. They as in lazima wafanye kazi ndio wapate. Napata. So, ukipata wase wenye wana depend on papers, mse amemaliza chuo, mi semi ni mbaya, pia si tulimaliza, but majority of them rely on paper. Entitlement na waingia. Huyu jamaa anajuanga ni aje? Mi niko na paper, nafaa kuajiriwa na kampuni yoyote. Nafaa ku earn 6-figure digit, salo yangu inafaa kuchezea hapo. Unapata, so huyu jamaa hata haitoka kwa hiyo comfort zone, trying out new things. So, mi sina issue na mira. Actually kujiambia affirmation, hata mi naweza taka. Ni venye hiyo keja yangu walai hainanga kioo. Hawa jamaa, if only, kama wewe ni mtu mwenye unatumianga kioo yako, only to get the beauty side of it, manze, enda uvunje tu hiyo kioo. Enda uvunje leo. Because the wise wanatumia kioo to see the scars. Na nimeanza kuwa mwise na hii ni episode 2. Then you don't have a reason. You must subscribe to this to grow pamoja, tuendelee pamoja. Yani namaanisha, if you want to grow, you must see the scars. The scars are also important. The same way the beauty is important. Asubuhi una confirm kama unakaa fiti, una confirm unajua leo yenyewe nimepiga luku vizuri. The same way, if you don't use your mirror to grow, you're only using it to get a high. So manze, angalia, if you look at your mirror and you see the scars, they remind you, mbona ulipata hizi scars? Zina mata kwa nini? Na unazitumiaje kugrow? They are very, very important. Sawa sawa?
wacha nitoke hapo kwa kioo, usikasirike sana. Sawa sawa. So nilikuwa nimeuliza when starting and nikakuuliza mbona billionaires hawa jamaa huenda kasino wanaekelea bet ya mamilioni na wajaenda broke. Hawa jamaa after hapo wanakuwaga yani they are ready to invest billions of money in other ventures na kila place. Pale mtaani jaribu kuwekelea bet hata ya so napata inakunywa maji. Watu wanaingia into miserable life. Watu wanaenda mpaka to extreme yenye hata it's not good to mention here, but watu wanasuffer due to gambling. So after kupitia hii kitabu kidogo kidogo, I realized that gambling was not intended for people to make money. It wasn't intended for people to make money. It's only that watu pale mtaani manze tuliona ni shortcut fiti, naweza tumia gambling tengeneze do. Hakuna. This is the secret. The rich people ama the billionaires, hawa jamaa huenda casino si kwa sababu ya do. Yani unlike kwa jamaa mtaani wenye wanaendanga kubet to get the material things, of which you realize that the more you chase the material things, you end up losing majority of the little things you have. Hawa jamaa huenda casino, the rich people, to build on their risk mentality ama to build on their risk taking stamina. Wanitumia kama gym. Wanitumia kama gym, yani waget chatuniseme they get the muscles ya kutake risks simply because msee amekelea bilioni. Umeona kwa sinema, kwa movies ama kaushaienda casino, you see how they gamble. Which jamaa they don't gamble with little money. Hawa jamaa wanaekelea mamilioni, yani yenye ikienda imemwacha na scar, alafu imemwacha imesharpen mind yake, imempatia muscles, haogopi kutake risk. Hiyo fear imeishia totally. So unapata huyu jamaa step out, he's smiling not because he lost the money. Of course kila mtu anapenda do yake, but he's smiling because, let me use, they're smiling because they know ametoka hapo na something very important that money can't buy. Ametoka hapo na mindset, ametengeneza mentality yake to a point yenye anajua yeye anaweza risk pesa yoyote with anything on anything, and that's how they usually make and multiply over and over. Ukienda mtaani we unataka ubet ubuy unga, unataka ubet ndio ulipe rent, it's mentality, so you end up pumping money na unaendelea kulose. Cheki kadhe hiyo yako ikusaidii kutengeneza the risking mentality ama the risking stamina. Hiyo yako inakumalizia do, roho safi, yani inakusafishia do. We've seen manze, it's sad, wasiona gamble na rent na school fees na yote inaenda. Sawa champatia ka story kidogo. Not long ago, beshtangu akuja kaniambia ni aje amepata form ya online wasiona watch ads. Ayona apewa do, unabuy account na 22 Gs. I ended up being a victim. Kakelea. And then watu walikuwa na withdraw on Thursdays peke yake. Thursdays, withdraw kuna limits. So every Thursday, according mimi venye nilikuwa nimewekelea, nilikuwa na 4K. Every Thursday na withdraw 4,000. Facts, true. Naweza show hadi kwa message niko nazo hapa. 4K. Yeah. And then, nika withdraw ya kwanza, ya pili nikaona, life's good. LG. Kaanza kuona, okay, hapa mambo shwari. In the next tuseme kitu kama 6 months hivi, with my other side hustles, nikiongezea hii, nitakuwa mbali. Nitakuwa far. Guess what? That same very month, katikati ya hiyo month, sema kuoshwa, muosho mmoja, omo safi nza. Ilifika mahali wakasema, you can't withdraw, the systems are down, so what you do, you have to activate your account with another 5,000 on top. And zilikuwa zinaendelea hivyo, kuna wasi walikuwa na activate mpaka na 50 Gs. What? That's when, okay, it wasn't gambling, yes, and we got some stamina. My friends and I got some stamina to risk a little bit, but it was not the right place to take such kind of risks. I'm not advertising ati uende ugamble kwa casino. That's the only place unaweza pata stamina ya kufanya hizi vitu ama ya kutake risk. But what I'm saying, venye tu tunaambiwa hapa na Mark, you have to be strategic for you. Yani productivity na strategy zinapelekana. Unaona? The same way tumetumia example ya kujiangalia kwa kioo, hata ujiambia affirmations zinatoshana aje. Kama hauta make a step ya kwenda kufanya hizo vitu manze, that's a very
very big lie. Nothing is going to change totally. Sawa sawa. So wacha nimalizie nikikwambiaga hivi, we are all going to die. That's the sad reality. And ama acha nikuwe very soft niseme our times are limited. Jua nikisema die watu watakasirika. Our times are limited right here. And it's just simple. Where? Why are you wasting your time? Why are you wasting your attention in things zenye hazimati? Why don't you narrow them down? So from today unaweza narrow down hizo vitu important zenye si important tuzitoe, and then hizo zingine focus all your energy. Sawa sawa. I had mentioned about this understanding the winning mindset. This book is powerful. This book is telling you that our minds are like gardens. Whether you plant something or you don't plant something, weeds lazima zita grow. It doesn't matter. So better start growing some productive things in your mind, and you'll end up harvesting something. I'm a Christian, na Bible pia inasemanga God is not mocked. For whatever you plant, you will harvest that. Sawa sawa. So manze, mbona usisubscribe hapo chini? Ndio next time tukichambua hii kitu sasa to the deepest end, tutakuwa wengi. To grow pamoja. Sindio? Make sure you subscribe, and then make sure you also invite your friends to subscribe and also to share. Let's read. Mi naitwa Kim, hii hapa ni book plug.